The forest cannot survive without us, just as we cannot survive without it. Now, this is a belief that's held dear among members of the Ogiek community and handed down from generation to generation. The Ogieks are an indigenous minority community who practice hunting and gathering. Now, for years, the Ogieks referred to the Mau Forest Complex, their home, and the community's cultural museum. In this week's edition of My Culture, we feature the Ogieks of the Mau Forest. The Ogiek of Mau are spread across 6 counties that include Nakuru, Narok, Uasin Gishu, Nandi, Kericho and Baringo, and as such we journeyed to Nakuru County. Traditionally practicing hunting and gathering, the Ogiek are considered among the marginalized communities, owing to, among others, their small numbers. As per the 2019 census report, the community comprises of 52,596 members. Mimi ni mkaaji wa hapa Kiptunga Forest Station ambayo tumeishi kwa miaka zote. Often likened to the pygmies of the Congo, the Ogiek, whose name means caretaker of all plants and animals, believe the forest is essential to their way of life and ultimately their survival. Tulikuwa tumegawa msitu kwa uko. Wazee waliniambia 1970s walikuta watu walikuwa nakata hii miti. Na hiyo miti unaweza ona hapa vile hiyo miti iliweza kukatwa. Na wazee walikimbia kwa nguvu sana kuhakikisha ni hii sauti inasikika kwa hii msitu ni gani. Kufika wanakuta ni hii miti yao inakatwa. Wazee wakazuia hii miti mpaka leo hii unaona hata imepona. Hiyo miti imepona. Sasa iko sawa, hiyo miti inaendelea kuishi. Among the Ogieks, honey was and has been the trademark and staple food. Hapa wazee ndio walikuwa nakaa. Misinga yote ilikuwa inatengenezewa hapa. Hapa ndio walikuwa wanachona misinga na kuweka na kusupply hapa. Kwa hivyo hapa ni sehemu muhimu sana kwa jamii. Residing deep within the forest, the community has had less exposure to modern medicine and their knowledge of herbs has come in handy. Unaona hizi, watu wanaona tu ni majani, lakini ni madawa. Kwanza hii umeona hii. Inatibu tumbo. Hii ndio unatoa mizizi ya ndani, unangoa, unatapuna tu na kumeza tu mate yake, hiyo maji yake. The Ogiek believe the sun, Tururet, was a deity and often offered sacrifices when faced with calamities such as drought. Okiogele asista ribote na kila betut ekusikoni ene singoyi niribwe logo kuribwe tukia kuribwe biik tugul. Nilikuwa naombea nchi kwa jumla, hata hizi maneno ya siasa, na kuombea hata watoto wetu akiwa kwa shule wapate kusikiza walimu, hata kila kitu, hata ng'ombe zetu, hata maneno ya kiangazi. The elderly women were charged with offering prayers of protection that were held at night. In this community, unlike their neighbors, the larger Kalenjin communities who offered blood sacrifices, the Ogiek used honey mixed with water for their religious ceremonies. The Ogiek used mapoita, a shrine for all cultural, spiritual and ritual matters, but only women who were pure of wrongdoings were allowed to pour milk, referred to as chengo, mixed with honey and water, onto the shrine alongside their male counterparts. Each clan is headed by an elder, Apuyon. Mzee mmoja alikuwa na misinga karibu 3,000 katika misitu yake, kwa sababu jamii ya Ogiek walikuwa wamegawa misitu, kila clan iko na misitu yao. Wamama naye jukumu yao ilikuwa ni kutafuta ile kuni imekauka, hiyo ndio alikuwa wakiota. For the Ogiek, boys and girls of age underwent the cut. Saa ile zamani ilikuwa na tairi watu, wa mama naweka kichwa, akaenda kuleta majani kwa msituni. Na saa hiyo kijana amefereka watoto msituni, naenda kukatia hiyo majani ilikuwa tunashika. Lakini sasa tumekataa hiyo kutairi watu.
In matters of dress, the Ogiek hunted the hyrax for its hide inderet. Kwa mfano hii niliridhiri kwa wazee hii kwa babu, naye baba akaridhi kwa babu, na mimi sasa kama mtoto nimeridhi, na sasa mimi nitatransfer kwa watoto. Both men and women adorned in the same attire, with women accessorizing using beads. Brown beads symbolize the earth, white peace, black the African skin, and green for the environment. Sasa hii ndio nguo ya jamii ya Ogiek. Ukiona hii, umeona jamii ya Ogiek. Living by their edicts about conservation, they used myths and taboos to discourage cutting down of certain tree species. Kamweu ni mahali watu wanaogopa. And the Ogiek community believes that the forest requires them for its survival, just as they require the forest for their survival. But years of land injustices, climate change, rapid urbanization is threatening this particular birthright. Unajua kwa kwetu wazee wa zamani, miti kama hii kubwa ikianguka, wanaenda na wazee. There were more other spiritual places of worship scattered within the forest, but prohibited to women and young men. Kila kitu kama hata ni kuinua, kama ni mzee, mtu anapewa kiti, kama sasa mfano kama mtu fulani anataka kupewa kama kiongozi, anapelekwa hapo. The community who won a land case in 2017 at the African Court in Arusha, Tanzania, laying claim to the Mau complex, which the government is yet to acknowledge. Kama watu wanashinda kesi, itengenezewe kama vile ilivyo na ifuatiliwe, ionekana kesi hiyo imeisha. Due to constant evictions, the community is fading away, with those still within the Mau complex not able to access basic amenities such as hospitals and schools. Most parents cannot afford to take their children to boarding school, which is expensive. So you find that Ogiek children stay up to the age of 10 or 8 before joining nursery school or early education. The Ogiek, caretaker of all plants and animals, can only hope for inclusivity and policy making to safeguard this tradition and culture. Regina Manyara reporting for My Culture.